Thank you, everybody, for being here today. My name is Eric Mesa. I use he, him, el pronouns, and I am the Borderlands coordinator for the Sierra Club. It's an environmental and social justice organization, and I'm currently based out of Tucson, Arizona, which is the ancestral and occupied territory of the Tohono O'odham, Pasquayaqui, and other tribes that might have called this place home. I acknowledge them as the original caretakers of the land in the past, the present, and the future. I'm honored and thankful to each and every one of you today for making the time to be here for one more of these webinars, series of webinars, Our Sacred Territories. This is a collaboration between the Sierra Club and the community organizing team of the Community Food Bank of Southern Arizona. The Sacred Territories webinar series brings attention to the connections between food security, environment, indigenous and migrant struggles in Southern Arizona and beyond, for all these communities that defend the land, water, and the life at the borderlands. Through conversation, we invite communities to build connections, solidarity, and learn from each other. Because as organizations, we recognize that the colonial occupation and militarization of indigenous lands, both locally and internationally, greatly affects the environment and the food systems. Migrants and native communities experience higher rates of food insecurity caused by international trade and geopolitical decisions that affect land access, forced economic migration, and access to healthy food, both here in Southern Arizona and through our region, even south of the border, of course. The Sierra Club and the Community Food Bank of Southern Arizona work to provide the space, service, and resources to support First Nations and migrant communities with their struggles defending the sacred water and land, as we recognize that we are located in occupied land and directly benefit from the resources taken from it. The theme for today's webinar is resistance through assistance. This in the borderlands communities. So I'm super honored to introduce our first panelist today. Her name is Lidia Hernandez. She's a member of the Searching Mothers of Nogales, who is a group of parents, relatives, and volunteers that are dedicated to find the bodies of their missing loved ones. I don't want to say too much about Lidia, and I'm going to let her tell you her story and all of the amazing things that she's doing. So without further more, let me introduce you, Lidia. Perdón. Pues buenos días a todos y es un gusto y privilegio estar en esta reunión tan importante para darse a conocer realmente lo que está pasando, ¿verdad? En estos lugares. Mi nombre es Lidia Hernández, soy parte de un colectivo de búsquedas de personas desaparecidas. Yo busco a mi hijo, Jorge Hernández, y soy, ¿qué le podría decir? Pues soy parte de ese colectivo en el Nogales, Sonora, con más de 300 participantes que estamos en lo mismo, ¿verdad? En el mismo dolor, que nada más somos 300 en Nogales, Sonora, pero tenemos otros colectivos en diferentes partes de la República. ¿Qué hago? Yo busco, me meto a campo, a pico, a pala, buscando, ¿verdad? A nuestros desaparecidos que se han perdido por mucho tiempo y también pues que recientes también ayudamos a los indigentes, a quien vemos, tomamos fotos, les tomamos fotos, decimos de dónde son, ahí estamos en pico y pala como nos miran, ¿verdad? Es algo muy cansado para nosotros las mujeres, el amor que tenemos por los desaparecidos, que nadie los busca, nosotros como familia, como madre, nosotros los buscamos a pico y pala y pues no nos para ni la lluvia, ni el sol, ni el hambre, ni la sed, que pues muchas veces lo hemos pasado, pero eso no nos impide a seguir buscando con pico y pala. Es algo terrible, pero es la realidad de lo que estamos
pasando, y es lo que hacemos nosotros. Buscamos desaparecidos, enterrados, que tienen poco tiempo, que tienen mucho tiempo, y muchas veces nos frustramos porque no encontramos, pero cuando encontramos es algo, sabemos que una familia va a descansar y va a tener paz. Es algo muy impactante porque no es fácil mirar, ¿verdad? Mirar estos restos, estas personas que tienen familia, que están sufriendo, que estamos sufriendo. Cuando miramos algo así, pues si nos llega terriblemente, terriblemente, porque cómo terminaron, ¿verdad? Nuestra familia, como quiera que sean, hayan sido, eso es nuestra familia, ¿verdad? La que andamos buscando, y pues es muy doloroso, no cualquiera de nosotros aguantamos mirar estas imágenes que las tenemos que ver para ver si podemos reconocer a nuestra familiar, pero es muy importante mirar, ¿verdad? Para nosotros es muy importante cuando encontramos darle un buen recorrido a lo que encontramos, ya sea cuerpo completo, ya sea un cuerpo que haya estado expuesto, ya sea una osamenta, fragmentos, inclusive calcinados, ¿verdad? Todo eso miramos, pero es necesario para nosotros buscarlos y cómo los encontremos. Pasamos muchas cosas, como nos miran ahí, ¿verdad? Que en veces andamos ahí para arriba y para abajo, nos subimos, nos bajamos, pero ahí andamos y todo el colectivo es la misma meta, buscarlos hasta encontrarlos. Es muy, muy doloroso mirar fragmentos, ¿verdad? Esto ya son fragmentos que quizás decimos, ¿qué ADN se le puede sacar? Hay veces que sí se le puede sacar, hay veces que no, y eso nos duele muchísimo porque hasta dónde llegan, ¿verdad? De quizás las personas que hacen esto no quieren ni que les salga ADN de los fragmentos de ellos, pero nosotros hacemos toda la lucha para poder sacar de alguna parte de un hueso, sacar el ADN. ¿Para qué? Para que tenga un lugar de alguna familia, ¿verdad? Que va a tener paz al llevárselo, aunque sea un puñado de huesos, pero va a tener paz esa familia sabiendo que encontró a su desaparecido. Y esa es nuestra meta como colectivo, buscar hasta encontrarlos. Y todos estamos en lo mismo, todas las familias, todas las madres, estamos en lo mismo, buscarlos hasta encontrarlos. Si yo no he encontrado el mío, pero he encontrado otras familias de otras madres, de otros hermanos o lo que sea de familia, ya nos sentimos bien porque sabemos que una familia va a descansar y esos restos van a tener un lugar digno. Hayan sido como hayan sido, tienen familia esa persona desaparecida y pues desgraciadamente como los encontremos, pero los tenemos que buscar y encontrarlos. Y esa es nuestra meta. Como les digo, andamos donde sea, donde gracias a Dios hemos tenido llamadas anónimas que nos han llevado a buscarlos y encontrarlos. Pero si no recibimos llamadas anónimas, no le hace. Nosotros nos adentramos a los cerros, a las barrancas, a donde sea, pero buscamos, ¿verdad? Ya hemos aprendido a conocer la tierra, hemos aprendido a conocer las señas cuando hay una persona en ese lugar, ¿verdad? Hemos aprendido y nos ha funcionado en la experiencia que hemos tenido a través de estos 3 años, aprender a conocer los terrenos. Los terrenos son muy difíciles, pero hemos encontrado donde decimos, no, ahí no puede haber nada, y hemos encontrado. Es muy doloroso, muy triste, porque ya sabemos a lo que vamos a ver. Son imágenes impactantes, pero son experiencias que nosotros hemos pasado en buscar a los desaparecidos, que nadie los busca más que nosotros como familia, ¿verdad? Y nosotros por eso nos unimos como madres, como familia, de buscar a nuestros desaparecidos, porque pues nadie nos busca y nadie nos los va a llevar. Y esa es nuestra misión, buscarlos hasta encontrarlos.
es muy triste, pero es la realidad. Ahí nos juntamos en un punto, gracias a Dios tenemos seguridad, tenemos que nos cuiden, quizás no al 100 como deberían, pero pues sabemos que sí nos tenemos que tener acompañamiento por parte de las autoridades. Tenemos que tenerlo porque nosotras solas, pues, aparte de que ya somos víctimas de desaparición forzada, también podemos ser víctimas de algo, ¿verdad? Que nos pase en esos terrenos donde andamos. Pero por parte del gobierno, pues es una ayuda que nos da de la seguridad. Y pues como miran ahí, ¿verdad? Cuando encontramos algo, luego queremos mirar qué es lo que encontramos quizás una parte nomás o encontramos completo, ¿me entiende? O sea, es muy impactante, pero es necesario nosotros mirar cuando encontramos algo, mirar qué ropa trae, algo que lo identifique, y eso es bueno para nosotros. Aunque las autoridades duran mucho para darnos ese resultado, pero nosotros, es necesario nosotros mirar esas imágenes, esos cuerpos, lo que mire, pero es muy necesario para nosotros, es muy necesario y difícil, duro, triste, son muchas emociones que entran cuando entramos a campo, pero, ahí está mi hijo. Yo tengo 3 años buscando a mi hijo. También como hemos encontrado varios cuerpos en diferentes fosas, tenemos que usar esas retros, porque cuando nos dicen que hay bastantes cuerpos, es necesario usar estas retros. Hemos sacado así, usando las retros y también no usando las retros con pico y pala de nosotros. Pero esto nos ayuda mucho cuando recibimos algún llamado de que hay varios cuerpos en ese lugar. Entonces, mi hijo, pues, tengo 3 años buscándolo. Jorge es el menor de mis varones. Él dejó un bebé, gracias a Dios por esa parte tengo algo de él, ¿verdad? Dejó un niño que yo estoy a cargo de él, así es que como quiera que sea, cuando me dijeron, es que eres víctima, no, dije yo no soy víctima, pero a la realidad sí somos víctimas de desaparición forzada. Mi nieto es víctima de que desaparecieron a su padre, pero es la realidad y pues no hay más que, yo digo yo hijo, yo te voy a buscar hasta que te encuentre, porque yo le prometí que lo iba a buscar hasta que ya no tuviera aliento, porque pues es una parte de mí y ya mi vida no es igual, ya las navidades, los cumpleaños, los días de las madres, ya no es igual sin mi hijo, y yo espero encontrarlo, primeramente Dios, pero es muy duro, muy difícil estos 3 años, he pasado por muchas cosas que afecta. Cuando tienes a una persona desaparecida, afecta lo emocional, porque yo siempre pienso en él, lo psicológico, porque ya pienso que yo ya no soy feliz al 100 porque me falta una parte de mí que también, también se involucra lo económico, porque yo todas estas salidas que hago, que esto también se puede oír, ay, lo económico, pero afecta también, o sea, el entorno de mi vida, en la pérdida de mi hijo, y para todas las madres nos afecta en todas las áreas, porque ya la vida de nosotros no es igual. Entonces, es muy duro y mucha gente no empatiza en eso porque quizás no han pasado por eso, no piensan que va a pasar, pero ojalá Dios quiera que a nadie le pase, porque no se le desea a nadie tener un hijo desaparecido o un padre, una madre, un hermano, porque no es la misma. Pero es la realidad lo que estamos pasando aquí en México. Desgraciadamente no tenemos
pues esa ayuda al 100. No le puedo decir que no nos ayudan, pero no como deberían. No como deberían en buscar a los desaparecidos. ¿Por qué se están desapareciendo? Nosotros hemos tenido juntas, aquí estamos con la jefa de seguridad pública capital, entonces estamos pidiendo más seguridad para nosotros, porque nosotros nos arriesgamos a andar en campo, nos arriesgamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que hacen el mal, que ellos campos en las veredas, en los montes, donde sea, ¿verdad? Pero gracias a Dios no nos ha pasado nada ni nos han molestado. Pero nosotros tenemos juntas, no hemos parado de tener diligencias con ellos, con las autoridades, para poder pedir más ayuda de la que nos dan. Más, porque esto es algo muy grave, es algo muy delicado, es algo muy doloroso. Y nosotros lo planteamos, ¿verdad? A ellos, que son las autoridades. ¿Qué pasamos nosotros en los montes? ¿Qué pasamos en campo? Entonces, pues nosotros ahí estamos haciendo diligencias con ellos para que nos ayuden más. Y esa es una reunión que tuvimos con ella, con la señora esta. Algo más, pues, ¿qué le podría decir? Que como vemos aquí, ¿verdad? Nosotros nos unimos en el mismo dolor, somos una familia del mismo dolor para buscar a nuestros desaparecidos. Y la verdad, sí necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque como les he dicho, hemos sufrido sed, hemos sufrido hambres, inclemencias del clima, necesitamos muchas cosas. No nomás es algo muy simple, no. Hay áreas que necesitamos para protegernos, para hidratarnos, para herramientas para seguir buscando, porque pues la herramienta se gasta porque se oye bien curioso para las mujeres, pero escarbamos hoyos y la herramienta pues se usa, ¿verdad? Y como no paramos, pues se va deteriorando porque entramos a las tierras duras, a las piedras, ¿me entiende? Entonces, sí necesitamos mucha ayuda relacionado a eso, a las bebidas hidratantes, porque hemos tenido personas que se nos han deshidratado o X así, pero son riesgos que nosotros pasamos físicamente y necesitamos, ¿verdad? De mucha ayuda. Toda la ayuda, todo lo que recibamos, ténganlo seguro de que es muy bien utilizado para ayudarnos en las búsquedas. Cuando nosotros encontramos un cuerpo y que nosotros ya miramos antes de hablar o los miramos primero, o sea, queremos ver bien si es identificable. Después ya toma parte los peritos, los forenses, y los esperamos a ellos a que lleguen y ya nos retiramos del lugar porque pues ellos dicen pues está contaminado el lugar, y sí es cierto, ¿verdad? Porque ellos cuando nosotros encontramos salen gases, también nos exponemos a eso, ¿verdad? Pero bueno, no nos importa en una manera, ¿verdad? Y ya se encargan los forenses de levantar el cuerpo. Entonces ya ellos toman medidas, como lo encontraron, toman fotos y ya lo levantan, sean restos, sean el cuerpo entero, sean huesos, fragmentos. Ellos levantan y ya entran ellos a hacer su trabajo. En unos casos sí hay manera de sacar el ADN, pero pues casi yo digo que el 95% tiene algo para sacarle ADN. Entonces nosotros ya ponemos en las páginas
tienes un desaparecido con esta ropa, con esta vestimenta, tienes que ir a la fiscalía. Ya es cuestión de mandarlos a la fiscalía, que ellos son los que se encargan de darnos información, cuánto tiempo tenía esta persona ahí bajo tierra, más o menos cuántos años tenía. Ya tenemos que ir a darnos, que nos den información sobre eso. Y ya desgraciadamente ellos no duran mucho con eso y ya los mandan a una fosa común, que es lo que nosotros ahora en esta junta que tuvimos hace 2 días con el gobernador de Sonora, se planteó eso, ¿verdad? De que no los manden tan rápido a las fosas comunes. Aunque ellos nos dicen, es que cuando los mandamos a las fosas comunes ya están identificados, ya tienen su ADN y todo, pero ellos tardan mucho para avisar, tardan mucho, han tardado años para avisarnos de que tu familia está ahí. Y hemos tenido muchas experiencias así, que los han encontrado, que se han perdido empezando el año, por decirlo así, y lo encuentran al finales del año y duran 2, 3 años para decir, ¿saben qué? Se encontró en el mismo año. O sea, eso es lo que estamos peleando ahorita, de que trabajen en hacer más rápido el trabajo de identificación de personas. No te puedo decir exactamente la estadística de los colectivos, pero nosotros, por ejemplo, ahorita aquí tenemos, son las Madres Buscadoras de Sonora, que ese de ahí salió mi líder Patricia, Ceci Patricia Flores Armenta, que ella es la líder, es la fundadora de este colectivo, a raíz de que se le perdieron 2 hijos, tiene perdido 2 hijos, y ahorita pues ella ya ha estado disponible conforme se van uniendo, se unieron, empezaron a unir varias familias, madres buscando a sus hijos. Por eso ahorita yo estoy aquí en Guatabampo, Sonora, porque venimos a apoyar a las madres buscadoras de Guatabampo. Hay madres buscadoras de Sinaloa, hay madres buscadoras de Jalisco, hay madres buscadoras de Tamaulipas, madres buscadoras en Guaymas, ¿me entiende? O sea, ya está muy extendido estos colectivos. ¿Por qué? Porque está habiendo muchas desapariciones, pero sí, somos bastante ya en que somos las madres buscadoras, bastante amplio el colectivo en diferentes pueblos del estado de Sonora, que ya se extendió más para allá. ¿Por qué? Porque o sea, antes no había, la líder de nosotros le hablan de Veracruz, de Tamaulipas, y le dicen, no nos puede ayudar para acá, y se hace todo lo posible para poder llegar a esas partes, porque no, hay muchísimos desaparecidos. Hace poco ella empezó en Jalisco, ya dejó a alguien, ¿verdad? Ahí en Jalisco, como representante de Jalisco, y están encontrando muchísimas personas en Jalisco que yo cada vez que veo digo yo, wow, porque están encontrando muchísimo, pero sí está muy extendido este colectivo en todas partes. Sí, los hemos encontrado. Sí, sí hemos encontrado. Sí hemos encontrado, fíjese, pero sabemos que esa persona que quizás hizo algo tiene una madre, tiene una familia que sufrieron. O sea, nosotros ya no los miramos como que él le hizo daño por ejemplo, ¿no? A mi hijo o otro hijo de otra compañera. Ya no lo miramos así. Lo miramos como que hay una madre sufriendo por esa persona. ¿Me entiende? Como hayan sido, hay una familia que sufre. Entonces, así los miramos nosotros, ya no los miramos así. Y sí sufrimos mucho porque decimos, bueno, hicieron algo, son nuestros hijos, ya pagaron lo que le hicieron, pero pues ¿para qué desaparecerlos? Pero pues ellos no entienden eso, ¿verdad?
Es lo que nos preguntamos todas las madres, todo el colectivo de mujeres, decimos, si ya pagaron ellos con lo que hicieron o lo que hayan hecho o X, que no los desaparezcan, pero desgraciadamente es la realidad y es lo que está pasando. Se desaparecen, los desaparecen. Esa es la realidad. Pero aquí estamos nosotros para buscarlos, sea quien sea, estamos para buscarlos. Esa es nuestra misión. Tenemos que mandar un oficio primero, unos 2-3 días antes a ellos para que estén con nosotros en el punto donde nos juntamos. Y ya antes de eso, en el oficio se tiene que especificar el punto a donde vamos. O sea, no nomás vámonos para allá, no, tenemos que especificar qué punto vamos, qué colonia, para dónde, o sea, especificarles a ellos, ¿no? Ya sea a la Guardia Nacional, a la estatal, a la municipal, a la AMIC, a la de búsqueda, a la comisión de búsqueda, les tenemos que especificar. Y ahí nos juntamos, tenemos que llevar lonche, tenemos que llevar agua, tenemos que llevar hieleras con agua, con bebidas hidratantes, que ya estamos impuestos, que ya estamos impuestos a tomar. Y ahí ya nos empezamos a juntar, ellos se encargan de ver cuántas personas estamos, las placas de los carros, qué carros son, porque son protocolos de ellos, ¿no? Son protocolos de ellos para nuestra seguridad. Y ya de ahí salimos en caravana, juntamos la herramienta, quién trae tanto, quién trae pala, quién trae esto. Lo que sí es muy importante tener carros altos que entren a monte. Eso es muy importante porque pues yo digo, cuando empecé traía un carro chico y pues se descompuso. Después llevé un carro grande, se me descompuso. Ahorita pues no tengo, ando de raite para las búsquedas, pero espero tener uno porque mi hijo merece que yo tenga un carro para poder ir a buscar. Entonces, y de ahí ya llegamos y nos empezamos a preparar, a poner nuestros gorros, nuestras pasminas y nuestras botas con bloqueadores, nuestras máscaras. No, pues no las ponemos luego hasta, por ejemplo, ya que andamos en monte o si encontramos. ¿Por qué? Porque se abren nuestros sentidos del olfato. Se abre nuestro sentido del olfato porque empezamos a oler, porque cuando están expuestos, pues huele, ¿verdad? Y es muy diferente cuando es un animal y es un cuerpo. Entonces, tiene que abrirse nuestro sentido del olfato. Y pues empezamos a caminar, hacemos grupos. Ustedes se van para una área, no lejos, ¿no? No lejos, pero 2 grupos o 3 según la gente que vayamos. Y ya la autoridad ya también se divide en cuidarnos para allá, en cuidarnos para acá. Y así empezamos nuestro caminar, hasta podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hay una fosa, es conocida para nosotros, y ya empezamos a escarbar o metemos una varilla, que le decimos la vidente, porque es una varilla picuda, larga, se escarba, se pica, se saca, se huele, y ahí ya sabemos si hay algo o no. Cuando huele así como grasa o sale como grasa, hay algo. Cuando sale que huele a tierra, pues no, pero tenemos que escarbar más de 1 metro para poder saber si hay una persona ahí. Es muy duro, se oye así, wow, pero entran tantas emociones, Eri. A mí me entran muchas emociones cuando entro a campo. ¿Por qué? Porque digo, encontraré a mi hijo, ¿cómo lo encontraré? Estará, y ay, ojalá que lo encuentre, y en vez, ay, no, ojalá que no, porque ¿qué es mi esperanza? Que esté vivo, pero pues si no está y lo encuentro, mi hijo va a descansar en un lugar digno. Yo le voy a poder llevar una flor.
ese es nuestro trabajo, Eric, como madres, como que estamos pasando por el mismo dolor. Hay madres que tienen 2 años, 3 años. ¿Sabes cuánto siento yo tanta pena cuando se une una madre que dice, mi hijo apenas tiene 1 semana? Digo yo, wow, o sea, los primeros semanas son tan importantes porque es cuando los podemos encontrar vivos. Las primeras semanas, los primeros días son cruciales para buscarlos porque se pueden encontrar vivos todavía. Pero ya, ¿qué dices tú? Ya pasaron 5 meses, 6 meses, tu hijo no se comunica. Pero ¿sabes qué, Eri? Hemos encontrado personas que han tenido 10 años, 6 años perdidos y los hemos encontrado indigentes. Por eso también nuestra tarea es buscar los indigentes. No sé si viste una foto donde miramos a un indigente que tiene 2 años en calle. Nos dio tanta lástima, pero todavía está cuerdo, por decirlo así, ¿verdad? Porque hemos encontrado que no se acuerdan, ya no se puede hablar con ellos. Y, no y le decimos, ¿te quieres con tu mamá? Sí. ¿Te quieres? O sea, verlos cómo están y decimos, hay una madre que está sufriendo por ellos. Y también esta es nuestra tarea, ¿verdad? De ver indigentes, tomarle fotos, si pueden decir su nombre, de dónde son, y nosotros lo subimos a la página y se han comunicado las familias y así los han encontrado. Pero es muy triste, pero es algo ya necesario para nosotros. Mi hijo me regaña y me dice, ay, mamá, mira cómo andas, no le haces, le digo, ¿qué tal si tu hermano anda así en otra ciudad, en otro pueblo, sabrá Dios, le digo, y por eso hay que ayudarlo, le digo, porque tiene una mamá, y pues es algo que ya al final del día, como que, o sea, ya hiciste algo por tu hijo este día, y me digo yo, no, pues que sí, o, ay, no, lo voy a hacer y todo, pero es algo que para mí es muy necesario hacerlo, muy necesario. Perdone, perdón. No. Pues fíjate que no, sí hay contacto, pero no se ha trabajado junto. O sea, no se ha trabajado físicamente junto. O, la verdad, en eso, pues apenas la líder, pero yo sé que sí tenemos contacto con ellos, pero no hemos trabajado, pues así de que ellos vengan a campo con nosotros o nosotros hemos ido a campo con ellos. Pero sí hay comunicación, la líder conoce a los líderes de Colibrí, pues de otras partes, pero no sé exactamente yo muy bien, no. Yo de Estados Unidos no sé mucho de eso porque no se ha oído mucho de Estados Unidos sobre colectivos, pero de que hay desapariciones en Estados Unidos hay bastantes. Y aparte, también sabemos que hay muchos desaparecidos en inmigrantes y yo quisiera meterme en ese rama ya. Yo que podía andar por allá, pues, o sea, pero pues bueno, también ya estoy grande, ¿verdad? Pero no, mis ganas no. Yo para ayudar y para andar ahí, yo soy de 15. Perdón. Terminar que, pues nomás que sigan orando por nosotros y pues que estén que estemos en su mente de que hay muchas madres que sufrimos por un hijo que no está en la vida, porque es como un luto eterno, no saber de ellos, no sabemos dónde están, pero sus oraciones va a ser muy importante para nosotros, ¿sí? Y nosotros, el lema de nosotros es buscarlos hasta encontrarlos. Y muchas gracias a ustedes por escucharme, quizás algunos más, pues que sí les haya llegado, ¿verdad? Y espero que sí, porque es algo muy duro que yo no le deseo a nadie. Y aquí andamos, y gracias a ustedes, muchísimas gracias por permitirme compartir esto. Esperemos, ¿verdad? Pues que nos tengan en sus oraciones. Y muchas gracias y Dios los bendiga a todos.
Y ahí estoy yo para lo que se les ofrezca. Hay una página de Madres Buscadoras de Nogales o de Sonora, que cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿verdad? Ya sea como para lo que sea, ahí estamos para ayudar. Thank you very much, Lidia. I want to invite everybody to please, if you have the possibility, to donate to the Searching Mothers of the Nogales. Right now, the donations that they need are shovels, picks, pretty much any hand tools that you can. Do you have extra electrolytes, sunscreen, all the things that you see on the flyer? If you're able to make a donation, please email this Ashley Ajit right there. You'll see on the flyer, and she'll coordinate with you to make sure that these donations get to the Searching Mothers of Nogales. You can also find more information about Searching Mothers of Nogales in social media. They have a Facebook page, I believe Instagram, and a website as well. So if you want to learn more about that. Thank you very much, Lidia. And now we're going to move on to our next panelist. We have also the honor to have with us Juan Ortiz. He's an activist, an artist, a person that wears many hats at the border, and he'll be able to tell you more about it. And he's one of the co-founders of Casa Carmelita, a migrant shelter based out of El Paso, Texas. So, Juan Ortiz, welcome, gracias. Thank you for being here with us today. And I'm gonna pass on the microphone to you. Thank you, Juan. Gracias. Qué importante en conversación, qué duro es seguir a Lidia. Pero creo que estas conversaciones son importantísimas y van a ver por qué. Creo que voy a hablar inglés porque lo domino un poco más, pero es importante que se entienda que esa conversación tiene que pasar en ambos lados de la frontera, y eso es donde podemos nosotros seguir la conversación. And I think that this is a prime example of why solidarity matters on the border, because our cause was born out of this particular experience of having fronterizo and immigrant mothers fighting for their children, fighting for the rights of people in our community that were an existential threat. And as you can see, that is not an exaggeration. Our coming together as a collective started from family separations and having the Tornillo detention center, which is really a concentration camp for children outside of El Paso. People from across the country got together to resist. And at first, that was just our sole mission, to resist. But as we were coming together from people from across the country, and again, I want to reiterate, this was a coming together because of mothers, inmigrantes, fronterizas coming together to fight for their children. And that's had many facets, as you'll see when we go through the presentation. Pero es algo que quiero que entienda la gente. Estas mujeres guerrilleras are the example we're trying to follow. And more importantly, support. So era gente from across the country coming together to
to resist what was going on with family separations. And it was indigenous people from Albuquerque. It was indigenous groups from across the country, but particularly Albuquerque, people who had been in the Ferguson uprising, Black and Latin folks from across the Midwest, a strong contingent of folks from Baltimore, and some friends and compas from No More Deaths. So it was basically people wanting to connect with locals to do resistance work. But in the middle of the process of coming together is when CBP started dropping off people in vast numbers on the streets of El Paso with absolutely no regard to their well-being. They had just left to their own recourses. There's nothing. They were literally providing nothing for people that were on the street on the coldest day of the year, and on top of it in Christmas, where we couldn't even go to the stores and get what people needed. So our organizational space came together because we both decided, and that's become a motto, and it's so happy to hear that it's really highlights the solidarity between all our groups, is we came together to resist, but found that there was a need to assist. And so this resistance and assistance, and now particularly in Texas, the assistance has become the resistance, because now we're being, targeted for that assistance that we're providing, and with more and more laws targeting our activism. So Casa Carmelita, the slide previously, is the space that we came together that we knew was going to morph into the needs of whatever was needed a community. At first, it was our organizational home, but we've had to open it up as a shelter or an organizing space just to warehouse things. We're located directly in front of the port of entry, so it's a really good strategic place with so many shelters in the proximity. There's about 5, the major shelters, including Sacred Heart, where literally thousands of people have been congregated out in the streets, all like hovered around Sacred Heart Church, which is, like anywhere that they step to 100 feet from there, they risk deportation. And so it was a very strategic move on our part to have a space. And we named it also strategically for Carmelita Torres, who was a Mexican teenager who crossed, one of the many people who would cross at the time in the early 1900s, and who were humiliated by Border Patrol and resisted. And that led to days of resistance on the streets of El Paso and direct action. And we're named in her honor, because there's not too many places that are named or in honor of her. But again, because of such chaotic results of policy, and I want people to know these are all direct results of US policy, from zero tolerance to family separation, and a community trying to respond, even as we're one of the poorest and most marginalized communities ourselves. If you look up the zip code that we find ourselves in, 79901, it's one of the poorest zip codes in the country. And so we're already marginalized people ourselves, but it's important for us to come together and do what we can to resist, so that people begin to understand that we are not going to wait around. Much as the entire frontera has come to learn that, we cannot wait for others to come and save us. Not that it's necessary, because we have the power and the potential to do it ourselves. So resistance through assistance is our motto, and now that assistance has become resistance. If you do the next slide, Eric, I can. So that's looked like different facets. Sometimes it's looked like supporting the Otham and the border wall. On the right, you see the Otham struggle, where we're de-arresting some of the folks that were trying to be taken into federal custody by some of the Border Patrol agents, as the Otham folks resisted the border wall going into their sacred sites. On the left, you see us in Minnesota when we were arrested during the fight for their water and sacred lands. And I think that the whole motto of this is how all of these different resistances in particular on the border, from our experience, have been very fluid and organic coming together of existential fights. If you give the next one. Isabel Cabañiles, early on, as we started supporting shelters on both sides of the border, because not only do we assist people
that are out in the streets. We set up pop-up shelters, we take donations. We sometimes do cop watch to make sure there's no human rights violations. And if there is by any authority, because at one point Sacred Heart had about 10 different agencies out there. We monitored any human rights abuses, and it had a detrimental effect in terms of like staving off raids, staving off mistreatment of migrant folks. And it also built trust. In the process of feeding folks, in the process of talking to folks, we started understanding that that was direct action and community organizing at once, and mutual assistance, because the migrants themselves started informing us of like human rights violations they had witnessed. They had assisting us to cook. We would just basically started setting up and cooking, and we set up networks between ourselves to help each other out. So on the left, you see us in a protest the year, commemorating the year of Isabel Cabañiles's death. Isabel, and this is something I think we've never spoken about publicly, but some of our volunteers were shadowing a shelter director in Juarez who runs a shelter in Juarez for marginalized women. And that looks like a lot of different things. It looks like women who've been raped and abused, women fleeing, trafficking and whatnot. And so in the process of shadowing one of the shelter directors that night that they met, Isabel Cabañiles, she was murdered, and that was deeply impactful to our volunteers. And that some of the people in the background in that shot are the family members, the mother of Isabel, a year after her murder, which is still gone unresolved. And so many of our feminist compas' murders have gone unresolved, and the impunity is something that is deep and palpable in Juarez, and the word femicide has become synonymous with Juarez for a reason. The one on the right is a Christmas tree I had created because out of gallons that No More Deaths had given me that they had retrieved from the drop sites. And since it was Christmas and we were occupying outside of the Tornillo Detention Center, and Jacqueline Gal had just died in our community, I made her the star in our Christmas tree. And we actually used that Christmas tree to do a hard block on New Year's Day in front of Tornillo, and essentially blocked in about 30 commuter buses during shift change of employees, and held up signs that were saying, like, encouraging them to whistle blow, because some of the worst offenses have come to light through whistleblowers working for some of these detention centers, and our sole purpose was to have those detention centers closed. So throughout the last 6 years in particular, and that's regardless of both administrations now, there's been encampments all over the border. And because we're strategically located around where so many have popped up, we have operated on both sides of the border, setting up pop-up kitchens, like I was mentioning, seeing whatever the needs were, sometimes doing fundraisers for tents, sometimes doing fundraisers for the COVID response, where shelters were like running out of resources and medicines to respond to the situation. So it's always, our responses have always been dictated by the situation on the border, which has been so erratic as the policies that have created. And we came to understand that even though the border was in chaos, even though the border itself was creating this chaos, that we, in order to resist, had to show the opposite, that we had to be the order. And so we very much strategically organize in response to these different situations, that people see that, first of all, there's a capacity to respond in any way we can, because it's been humble. But at the same time, it's set example that we, first of all, have to do something, and we have to make those transnational connections to groups like Lidia's, to groups on the other side fighting for their life. We as American citizens have that privilege, and we have that obligation and duty
particularly for those of us who come from ancestral people. We recognize that El Paso is the past, and we've always done our best to welcome migrant folks. That is a core value. That is a value of our people, is part of Corima worldview that we share. And we very much believe in exerting that spirituality through practice and praxis. So si le das otra vez, Eric. Part of what I do, and they decided to throw some of these pictures in because I think people like it. I do Pachuco Santa every year, in which I said I only do stand-up, it's decolonial, and so Pachuquismo is very much a part of our border culture. So we go into Juarez every year, actually on both sides, and especially when there's children in encampment, and it's been so many kind of holidays that we really want to do something for the folks that are in the street that gives some sense of normalcy. And I think that's one of the things our house provides, what our form of mutual aid provides, is ability for both people to feel a sense of normalcy, even though the situations are sometimes literally existential. Sometimes in the worst conditions, there is a real resilience and beauty in the resistance that we've come through seeing, and the mutually beneficial ways our house has been beautified by the folks that stay. The folks that stay with us cook for the very people that we're sleeping with next to the next day, and they are as conscientious about trying to help each other as we are about helping themselves, and very conscientious about helping ourselves, even when we're coming from that point of privilege. And I think that that's a really beautiful way to resist together. If you do, so that's the one on the left is when we did the hard block, and that's the Christmas tree. And one of the things in discussing what brought us together is that there was people from Ferguson, there was people from Flint, and they decided to on our Christmas tree put clean water for Flint. The indigenous people from Albuquerque were putting banners on the Christmas tree that said water is sacred. We were highlighting that Isabel, that Jacqueline Cal, that died of dehydration, actually. And so this motif of water, and our friends from Nogales who provided the water gallons, was a unifying factor for us in highlighting how we were from all these diverse places in the country, but one of this fight for even the elemental things in life, that the fact that now even providing people with the most elemental of care, literally water, literally food, has now been vilified. It's now been criminalized, and our friends from Nogales understand as well. On the right is, and I've actually never shared that picture, and I'm sharing because there's some anonymity to it. But that woman is a woman that on the coldest day in El Paso, roughly 5 years after that first incident in Christmas, where people were dropped on the coldest days of the year in El Paso, left to fend for themselves. 5 years later, here's another woman that I found under a staircase with a child who was very sick. And that's on the streets of El Paso. After our community had promised itself that there would be no more dead children, it's happening again. Si pudieras cambiar, Eric. I apologize. Again, the convergence of people who brought about Casa Carmelita was people from across the country, a strong contingent of folks from across the borderlands, indigenous people who particularly felt the need to respond. That included Muslim folks from Dallas,
it's such a beautiful convergence of all gathered around this unified goal of helping the same people represented by Lidia, mujeres guerrilleras de la frontera, mujeres inmigrantes fighting for their families and to keep their families together. Sí, déjame hacer. So this was just, in December of this year, there was literally thousands from one day to another, and that's what caught a lot of the community off guard. We went from 0 people on the streets to literally thousands, and really no plans by any government agency, by even the humanitarian agencies, nonprofits, you name them. No one was prepared for the sheer amount of people there was on the street with absolutely no way to fend for even their most basic needs. And that was shocking and overwhelming. And like I said, this was in the streets of the United States. I think there has been a certain displacement by in the American conscience as long as it happens. And I often did, as an artist, depict the border wall in this way, that as long as the bloodletting and the suffering is on the Juarez side, then the American like the American people are fine with it. And that's why I depict it as a tourniquet. As long as the bloodletting is on the other side, the border wall is the tourniquet. It keeps the bloodletting from coming here and the suffering from. So for me, these images are important for people to understand this was on the streets of America. So for any of those that were waiting for a reason, it's literally on our doorsteps. And we were Casa Carmelita is around the corner from Sacred Heart. And so we did our best to respond in some of the most inclement weather of the year. People were so cold, they couldn't hold the coffee cups together, and they were early stages of hypothermia. And so we went out there with hot water for soups, for coffee, for all manner of things. And after time, I would just show up the migrant folks themselves started organizing a lot of these spaces. And in the process, as I was mentioning, of also working in conjunction, we earned respect. People started coming to us to decide whether or not to go into buses. There were, in the coldest day of the year, the city had brought in buses, for example, to give you an example, to try and get people out of the cold, but people were afraid that if they went into the buses, that they were Abbott buses and they'd be taken somewhere across the country where they'd have no idea where they were. And so there was warm buses run by the city, completely empty, and people huddled all around in the coldest days of El Paso because of politics, and shelters completely full and stocked that no one could go into because they wouldn't take anyone who was processed. And this kind of devolvement of the governmental agencies let us know that there was a huge place for mutual aid. There was a huge place for us to highlight how reciprocal help of this nature can respond to even the most dire of situations and have real consequence. We do not need these state apparatuses to do what's right. We as a community can come together and work in conjunction with the very people that are being attempting to be vilified and show our mutual humanity for one another. And it's been a beautiful process in trying to show that. And the children, I think it's particularly powerful, and I don't like to share pictures of children, but I'm sharing it today because I think it's important. And you see the looks on some of the children's faces, particularly the one on the left. They were there's early signs of trauma, and they look much older than their age. The young boy in the middle we took him to hospital when he got really sick, and his family actually stayed with us for a while at Casa Carmelita. And that's one of the things we had to do during this time is our organizational home had to become a shelter because we were trying to get anybody, particularly the most marginalized and needy, out of the streets. Because like I mentioned, some were in real, genuine existential threat, and I want people to feel the weight of that.
years after we had promised as a community that children wouldn't die on our streets for something that we could prevent, there we were again in that exact same situation. And for those of us who promised ourselves and followed through, I think that was a powerful reminder that we can do it. We can do it as a community. And yeah, now that young man and his family are in Maryland doing well, and they stayed with us for a good while. And they were actually some of the folks that would come in. The same people staying with us were the ones making culturally relevant food, making Venezuelan, Colombian food for the folks that were out there. Again, our proximity to like being in the front lines, being in this zone that were located directly on the border, we were some of the first people to respond to situations like the people being held under the bridge in such dire circumstances with, no access to clean water. And this was roughly 5 years ago, but there was children out there in Mylar blankets sleeping on the floor using rocks as pillows, and that's no exaggeration. Again, I want people to understand this is not hyperbole. This was happening, and this was happening in the streets of our community. Birds defecating on them. There was people getting real respiratory infections from these conditions. And just again, this consistent through even administration after administration now of a lack of even humane response to the most basic of human needs is something that's not only troubling, it shows the moral decay, as far as I'm concerned, of the country. Can you change it? And I wanted to also, and I mentioned to Eric that something was important to me to also show that there's these really beautiful moments of what resistance can look like. So we've had about 3 weddings in Casa Carmelita, folks that have been staying with us, they got married. And we at one point were almost exclusively LGBTQ and trans because there was such a huge need for housing for them. But we've had people from the entire global South staying with us. And again, we try to make room for the people that are in the most need. So those people who who were sick and needed to recover, people with children who we've taken to the hospital, and that was particularly hard, who have stayed with us, marginalized folks from marginalized identities. Always try to make space for LGBTQI folks. And again, the space has been in response. We've responded with the space, whatever the need was. Sometimes it's been just bringing in a mass amount of people to get them out of the street because it was that the situation was that dire, to like using it as an organizational space, using it as a space to where we can resist. It's fluctuated as the needs of the community have fluctuated, and those have been pretty extreme. And I think that's the last slide right here. Yes, Juan. All right. Thank you. And again, we couldn't do this without the collective of people who have been helping us, even though they're far away. They provide all manner of support, material donations in particular helped. We have a GoFundMe that's running right now that our friend Ashley has been helping us. So is this Eric and the folks from Sierra Club. And it's through that, it's through the mutual assistance from across the country allows us to do some of these things that take a huge amount of resources, and we can at least be the people, the boots on the ground, the bodies on the ground to like help this come to fruition. I think as fronterizos, we understand that's part of why we have to, on the border and particularly because we will be there, we're invested there. For us that come from ancestral people, we will always be there. We need to be the ones, especially directed and directly impacted people, in which a majority of our collective are already marginalized people.
a friend of mine has a really good quote that says, the people closest to the problem are the people closest to the solution. And I think on the border, that's particularly powerful in our little space, our little humble space, and our little humble resistance has given people insight into new possibilities, especially when no one else is responding. And these things need a response, need a collective and community and grassroots response. Thank you. Thank you, Juan. Very powerful presentation. Thank you for sharing those images and those stories. And one of the things I didn't add is that we're literally right on the other side of the bridge where those people were trapped and then were incinerated or alive. And so that's how close in proximity, but also it shows how the situation is deteriorating on the Juarez side. So having people having to wait in Juarez, which has its own issues, especially when it comes to migrant, when it comes to disappeared migrants, when it comes to femicide, when it comes to assault, when it comes to organized crime. These are all things that make it a particularly dangerous situation for people who have to wait there. And again, if resources are low on the American side, if you literally have people without the basic human needs on the American side, you can imagine what the Juarez side is, what it's like. And it also speaks volumes as to the conditions that were created in those countries by countries like ours, that it impulses people to come. And the real fear for me is now you have people willing to die to come here and a country that's willing to kill them for it. And it's becoming on both sides. And so you see a rise in xenophobia. You see a rise in security concerns. Our space has been targeted by white supremacist groups. We've been targeted by white supremacist groups. We've been victims of racialized violence. Our community was a victim of racialized violence, and by the same groups that were threatening us, that shot Walmart, that were part of the insurrection at the Capitol. Like, these are very scary people. And we have security issues, of course, in Juarez. And so it's Title 42 is just the latest chaos. And I want people to also walk away knowing that this is state-created chaos that we as a community are trying to respond. It will always be chaos because the structure itself is in chaos. It is the chaos, and we are the ones struggling to provide the order so that people understand who are the chaos makers. It's not the people on the border. It's not the immigrant folks. It's the conditions that are being created by the structures on both, in this case, on both sides of the border now at this point, and administration after administration at this point. And all our groups on both sides can use the support, not only the financial support, the support towards the safety, the sharing of disseminating of our information and help, so that we can collectively watch out for one another, because we're all we have and we're all we need. We need each other, and we need to watch out. That's the whole nature of what we're trying to do, is establish those ties. And we've always had them on both sides of the border, but even now, when it's in peril and in threat by both the state and the criminal element, we still need to be there for one another. When we as American citizens can help in Juarez, that's something that I think we need to take consciousness of and be aware of and do more of, to keep those, especially in El Paso, where we feel that's part of our legacies, part of our way of decolonializing, is part of our way of resisting, that we need to keep that up, because organizaciones como Lidia need not just our empathy, need not just our witnessing, but we need action, and they need us present.